and she's research work has been honored by several awards and distinctions like the Grigore Cobălcescu Award of the Romanian Academy in the field of geology or the Adastra Award for Excellence in Research. Before inviting Alida Timar Gabor to introduce us to this very fascinating topic, I would like to remind the audience that they can ask questions live on the Babeş-Bolyai University's YouTube channel, where the conference is broadcast. At the end, I will take the questions and I will address them to our guest. Alida, thank you for accepting our invitation to be here in the Taylor Bastion of Cluj, and we look forward to your presentation. Thank you very much for this kind introduction. The title of my speech is From Atoms and Radiations Towards Quantifying Geological Processes. This actually reflects upon my whole career, as it was mentioned. So I will try to explain how one can use physical methods to quantify geological time. Now, the first thing that I want to stress is the length of geological time. This is common knowledge, of course, but let's just recap the numbers, because I will explain how we can use a grain of sand, and the question is, how old can this grain of sand be? So, continental lithosphere on planet Earth, which is about 4.5 giga-years old, was formed quite rapidly. So we have rocks with ages that span of 2-3 giga-years, so that's 10 to the 9th years. It's a very long time. The Pangea continent split about 175 million years ago, and another important term is the Quaternary. That spans the last about 2 million years, and this is the time when actually we had a human evolution, we appeared as a species, and it's very important to note also that this is a time that was characterized by severe climate change, and it's this climate change that actually defined our evolution as a human species, an intelligent species. When one looks at this graph that gives these numbers, one can notice two things. First, that evolution of intelligent life happened quite rapidly, but I added a meme that was trending on social media. People tend to be amazed that it was about the same span that was needed from a species of dinosaur to evolve to another, and then in the same amount of time we have the technology that we have, and we are so advanced. But yeah, it's for a scientist. I want to make this physicist joke. Of course, if evolution is exponential, that's so obvious. And then the other question that should come from a scientific point of view is, or for any person that has curiosity, is the natural question, but how do we know these numbers? And the answer comes from nuclear dating. Now, I will not discuss all dating methods. I will focus on the dating methods that we applied in our laboratory. But another geological fact that I need to mention before that is that there is the rock cycle, a thing that we learn in school. But just to remind you, so rocks are formed from magma. These are called igneous rocks. Then they consolidate, they form mountains, they suffer metamorphisms, and then they are eroded and then turn into sedimentary rocks, which then again enter this cycle.
And what's important here for the methods that we use, it's that actually continents erode to about 0.3 centimeters per 1,000 years, and mountains erode about 20 centimeters per 1,000 years. But as I explained to you, the geological time is very long. So what we follow is actually this grain of sand, this grain of minerals, quartz in particular, and their whole journey from their sources to their sinks. So Earth's landscape is shaped by this interplay between tectonics and climate, and this is actually the interface on which biogeochemical cycles also operate. So mass fluxes of minerals associated with the physical and biological and chemical processes acting across the landscape involve the transport of sediments and the solids. And so sediments are moved from source to sink by the engine of mountains, and everything is shaped by tectonics and climate on the other hand, because I will approach climate. What we use in our methods, it's quartz. And I need to stress that quartz is omnipresent. Quartz is durable. Quartz is quite simple, but not that simple. Natural things are not that simple as we would like and fancy them to be. But it is the most abundant mineral actually in sedimentary systems, in sediments. So the way all landscapes are shaped involve this movement of sediments, and in sediments quartz is the most abundant mineral, and it's very important to us to understand the changes that occur in quartz. Another fact very important to my talk is the omnipresence of radioactivity. Everything in this world is slightly radioactive. I'm radioactive and you're radioactive. Everything around us is a little bit radioactive. And it's radioactive since the formation of the Earth. So the food, the plants, our bodies, soils and rocks are a little bit radioactive. Now, this does not make every object around us to be dangerous, but remember the length of geological time. So in this long time, the radioactivity builds up year by year, but one has millions of years. Oh no, one has giga years. So in this time, a lot of radioactivity interacts with our mineral grain. What happens if radioactivity interacts with matter? Well, the simplest explanation for everyone to understand is that electrical charge appears. So we can have direct ionization or indirect ionization. It does not matter. One will achieve free charge, electrons in particular. And where does radioactivity comes from? Well, it comes mainly in nature. It comes from uranium, that's everywhere. It's in these walls, it's absolutely everywhere. Thorium and potassium-40, that's again a very important radionuclide. And let's imagine the grain of sand. This grain of sand that you see in this slide, it's like a scanning electron microscope image of a grain of sand that one can find everywhere in any soil, in any rock. And let's look at this grain of sand. Now it's in a sediment, it's a grain of quartz, or it can be feldspar. We also use feldspars, but our research is mainly focused on quartz. And it's buried in a soil or in a sediment. And during time, it is bombarded by radioactivity, alpha, beta particles, as well as gamma radiation, which accompanies alpha and beta decay. So this adds up in time, and because any crystal has, especially natural crystals, have a bunch of defects, then the charge that appear because of the interaction with these radiations can cause the modification of these defects, and this is shown right here. So imagine quartz, the simplest mineral, composed of
silicium and oxygen. And what I meant by defects is, for example, you have one atom of silicium that is missing, and it can be replaced in the formation of the grain with, for example, an atom of aluminum. For charge compensation, you will have a light ion like lithium or hydrogen. So this is what we call defects. There are not so many, because we say there are parts per million, so 1 in a million, but in one grain of sand there are many, many atoms. There are something to the power 10 to the power of 20, which is a huge number. So this leaves us, even if it's part per million, with something 10 to the power of 12, which is again a huge number. So then these defects, not so many, but yet many enough to be used, are there and can modify, they can trap charge, so they can trap these electrons that appear due to the interaction with radioactivity. So in other words, the more radioactivity, the more electrons, the more signal that we have. Hence, the more the time the crystal was exposed, because radioactivity, the flux of radioactivity is constant in throughout time. There is no reason to assume it's changed significantly. So basically you have these signals that grows with time, and as such, by doing different experiments, we can quantify these signals and obtain a value for the age that we are looking for. Another important thing is that some of these defects can be resetted by exposure to heat or light. So basically, this is the moment that we date. In standard dating methods, the moment that we date is the moment that that grain of sand was last exposed to sunlight, because one needs a resetting event for these signals, because they have this limit of growth, which is absolutely normal, and I will explain later. So the moment that we date in sedimentary systems, bioluminescence and electron spin resonance is actually the last exposure to sunlight, which for people interested in sediments and for other applications that I will show, it's actually the crucial event, because you want to know the moment that that sediment was actually deposited and formed. Now, how we do it, to explain it again, so that one can imagine that grain of sand, the image that I've shown you on an electron microscope, it's now many, many thousands of grains deposited on a disk. This is what we measure, and we can measure it by luminescence or by electron spin resonance. And the principle that we use is, actually we have this signal, which is a modification of a defect that grows in time due to the exposure to radioactivity. Then it decays and it's zeroed by light exposure, and then the grain is deposited into a sediment. The signal starts growing again after this resetting moment in the sedimentary archive, and this is the moment that I'm showing now. This is the present. This is where we go in the field and actually collect the sample. We never expose it later to light unless it's an experiment where we actually measure the signal. And then what we do is try to recreate in controlled laboratory conditions the growth of this signal in nature in order to derive the time. Because these signals, we say it grows with dose, which is a measure of energy, but it's equivalent with time, because the dose rate is considered to be roughly constant. So again, these are the methods. It's luminescence and electron spin resonance, and what we quantify by these methods are actually electrons that are trapped by these defects that I mentioned. In luminescence, the way we measure is that we excite these defects by light. Usually it's blue light. Quartz has typical defects that respond to blue light, and then we measure again light. This is why it's called luminescence, because we measure light again. But the light that we measure, the one that we use, it's actually in the UV spectrum.
What's important for people with more physics background, this is that this is not normal photoluminescence. This is actually anti-Stokes luminescence, what we are working with in the dating procedure. In electron spin resonance, we are quantifying more or less the same defects, only that this method is much more selective. Because we can look at individual defects in electron spin resonance. And how we do it, it's actually we put our quartz in a strong magnetic field, and when we put it in a magnetic field, if we overlap a microwave field, then we can have a microwave absorption, and that microwave absorption is actually telling us about, again, the number of electrons that are trapped in these metastable states. And the more absorption one has, the more electrons one has, and hence the more radioactivity the sample absorbed, hence the more time has passed. Now, I mentioned that, of course, we need to derive an age, so we need to convert somehow this dose, which is energy, into time, and for that we need to quantify the dose rate, which is actually the amount of energy per unit time that the sample absorbs. And this, in order to do that, we actually measure all radionuclides that exist in the sample. And then we have a typical calculation that tell us, okay, if in this sample you have so much uranium, so much potassium, so much thorium, this means that based on their radioactive disintegration, the sample will absorb so much energy per unit mass per unit time. In order to compute what we call the equivalent dose, we have a calibration procedure. So I mentioned this before. What we do in our experiments is actually we recreate the growth of the signal in nature due to the exposure to radioactivity. So for each sample, we have an individual calibration procedure. And how we do that, we take the sample, we read it, we read the natural signal, so this is a resetting, it starts then from 0, and then we start giving doses with a calibrated radioactive source. And then we measure the signal to a certain dose, say take 10 gray, and then we measure the signal for dose of 20 grays and 100 grays and so on and so forth. And then we know the behavior as function of the radioactivity absorbed, and we can transpose that into light and finally into the age of the sample. Because there are many applications of these methods, I would just want to stress about something that's quite technical but extremely important in everything that we do, which is uncertainty estimation. That involves a lot of work because in theory the equation is so simple. One measures two quantities, but not quite. We measure a dozen quantities, and for each measurement we have an uncertainty. And there are things we cannot really measure, and we need to assume, like the change in the water content throughout geological time. And because of this assumption, and because of this large number of parameters that we actually need to compute, the precision of the method, it's about 10%, but in fortunate circumstances, it can be reduced to, say, 5 or 6%. But this 5 or 6%, it's actually a physical limit, and it's a barrier to that we'll never be able to overcome. It's like a physical limitation, so that's what one would expect. An uncertainty of 5% to 10%, but never less than 5%. Then the question is, how far can we date back in time? Because everyone, I think, knows a little bit of radiocarbon dating. It's in every documentary. But radiocarbon dating, again, it's physically limited to 40,000 years. You can never go further back in time because you will simply have no radiocarbon to measure. So 40,000 is the limit, and no matter how we will improve our technology, we will still be stuck at 40,000. Now, this is the nice part about luminescence, is that it fills the gap
from radiocarbon to other typical methods, because it's working really well in this age range 40,000, 100,000, 200,000, which is a period that is extremely important for human evolution and again for climate change. So this limit comes from signal saturation. So at some point, the signals that we are using will reach a maximum that they will not further grow. They grow exponentially, like all things, but then they reach a limit because all traps are full. So this is the limit that we have in terms of old ages. For luminescence, 100, 200, it depends very much on the sample and the context. And when it comes to young ages, there is, of course, a limitation that you need to have some signal to measure in order to be able to obtain an age. So it's limited by signal to noise ratio, which, of course, it's again, it depends on the sample, but it can be tens of years or maybe 100 years or 200 years, depends on the sample, but theoretically we can go to very young ages. So this is ESR dating, on the other hand, has the advantage that the saturation of certain signals are at higher doses, so at higher ages, and we can date maybe 1 million year old sample. So this is standard dating. And what can we date? Well, we can date everything that has quartz, and any sediment has quartz. Quartz is dust, it's everywhere. If we had the resetting mechanism, so the resetting mechanism is light exposure. So we can date glacial deposits, we can date slope deposits, we can date sand dunes, archaeological sites buried in sediments, fluvial deposits, lake deposits. We have new applications in rock surface dating, loess, which I will mention, and a new application is actually a backward application of luminescence dating and its thermochronology, and that can tell us information about estimation rates of mountains. An important thing to mention is how this all came to be, because it is not a well-known method. I think it's quite established, but it's not that well-known because it's relatively new. It was established in the 70s, and it was established in Oxford laboratory by Professor Martin Aitken, who was by training a physicist and had this passion for archaeological finds. So it all started from archaeology, and he built his own equipment. It was the time when plate tectonics was developing, so there was a lot of enthusiasm, and he actually came from magnetics. So he was building magnetometers at the very beginning. But then he built his own luminescence dating equipment. So he had the first generation of students that actually applied luminescence dating. And then again, I would say that a very important moment that pushed our community a lot was the moment that Sir Shackleton, that's a name that probably most of you have heard of because of climate change and the study of oceanic sediments, decided to get Anne Wintle as a postdoc in his lab to try to apply luminescence dating in order to date these bottom ocean sediments. But as sometimes it happens, at that time astronomical tuning and calculations were also developing. So that was the moment when he said, well, maybe we don't need to apply luminescence dating to date bottom of sea sediments, because we already have these astronomical calculations that give us a fair age. You have your limitations in the precision. So why don't you people go and work on archives of climate change that can be found on land? And in middle of 1980s, we had the first applications carried out by Professor Wintle on loess-paleosol sequences.
Now that was very important for the community and also for our group, because we have spent a lot of time investigating loess-paleosol sequences as well. In the video material that we have prepared, you will have more information about loess-paleosol sequences, but loess is the deposition of dust. This happens during cold periods and when warm and moist periods of interglacial, like the Holocene, the nice period, warm, nice period that we are living in, occur, the soil forms and it's preserved in these loess-paleosol sequences. So basically, we have the sandwiches of dust, soil formation, dust, soil formation. If we have dust, loess, dust, same thing, roughly. And then soil, basically we can say, oh, soil, it's interglacial, it's warm period, dust, loess, it's glacial, it's cold period, because these alternations happen during the whole quaternary. And here you can see an image of Mircea Vodă section. The whole southern part of Romania is covered by these sections, and this is what actually the section that I've worked on in my PhD, and then I expanded this work throughout the world, from the United States to European sections to China or to New Zealand. And why is understanding, working on these archives of climate change important? Well, as I mentioned, and I just want to stress again, it is these moments of climate change that actually led to having human migrations. So the most important recent studies actually try to correlate the moment of migration of our species with this event of climate change. And of course, we have other fancy applications like dating the extinction of megafauna in Australia and other things that we will discuss later on. Now I think it's the moment to actually invite you to meet my team and to see our laboratories, but just before that I would like to say that there are also unconventional applications of this dating method. So our experience so far and the experience of this whole community was very much focused until very recently on dating. But now we are searching for signals that would be easy to say that remain constant. Nothing will remain constant in such a long journey in time and space, but to reach a steady state in rocks, a steady state that we hope to reproduce in sediments, and by that we are hoping to be able to actually fingerprint the sources of the sediments. So in other words, like developing a provenance method, which will be fingerprinting, like forensics in geology, and that is the main focus, will be the main focus of our work in the next years. But until I will be able to tell you about the findings that we will have in that project, I invite you to meet my team and our labs in the video material that we have prepared. Bine ați venit la Universitatea Babeș-Bolyai. Sunt Alida Timar Gabor, profesor la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. Haideți cu mine! Vă voi prezenta activitățile de cercetare ale Centrului de Radioactivitate a Mediului și Datare Nucleară din cadrul Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bionanoștiințe. În continuare, colegii și studenții mei vă vor prezenta laboratoarele noastre și activitățile de cercetare pe care le derulăm în cadrul grantului Intertrap, finanțat de către Consiliul European al Cercetării și nu numai.
În ultimul deceniu a apărut un interes tot mai mare asupra studiului interdisciplinar al prafului, deoarece s-a stabilit că praful are un impact semnificativ asupra radiației globale și poate fi de asemenea considerat un indicator al schimbărilor climatice din trecut prin intermediul înregistrărilor geologice. Există diferite definiții pentru termenul de loess, sedimentul pe care îl vedeți în imagini. Cea mai simplă definiție este un sediment dominat de silt, format din praf, care a fost antrenat, transportat și depozitat de vânt. Loess-ul acoperă aproximativ 10% din suprafața continentelor. În Europa, loess-ul este dispersat din Franța până în Rusia, adiacent rețelelor fluviale majore. În Asia, depozite semnificative de loess se găsesc în Siberia, Asia Centrală și China. În America de Nord, loess-ul se găsește sub formă de depozite extinse în regiunea Marilor Câmpii și bazinul fluviului Mississippi. Noua Zeelandă este de asemenea cunoscută ca având acumulări extinse de loess. În cazul proiectului Intertrap s-au investigat probe colectate de pe 4 continente. China se remarcă prin faptul că prezintă cele mai extinse depuneri de loess atât ca suprafață cât și ca vârstă. Alternanțele de loess-paleosol sunt considerate ca analogii la înregistrările din carotele marine și de gheață, fiind arhive importante pentru obținerea informațiilor paleoenvironmentale privind Quaternarul, ultima dintre erele geologice și perioada în care a apărut omul modern. Cea mai importantă caracteristică a Quaternarului este instabilitatea climatică. Solurile fosile pe care le vedeți în imagini prezintă perioade calde, în timp ce depunerea de loess caracterizează preponderent perioadele reci și aride. Înțelegerea motivelor care stau la baza acestor variații climatice din trecut ar putea juca un rol important în prezicerea schimbărilor viitoare. În această privință, secvențele de loess-paleosol pot furniza informații paleoclimatice prin multiple metode științifice, loess-ul oferind informații despre perioadele glaciare, adică perioadele reci, iar paleosolurile despre perioadele interglaciare, adică perioadele calde. Datarea directă a secvențelor de loess-paleosol este posibilă prin metode bazate pe luminescență, cum sunt termoluminescența și luminescența stimulată optic, precum și cu ajutorul metodei de rezonanță electronică de spin, metode care vă vor fi prezentate. Dar, înainte de a începe analizele de laborator, probele trebuie colectate. Secțiunile trebuie curățate cu grijă pentru a examina sedimentul și a colecta probe care nu au fost perturbate de activități antropice. Probele nu pot fi expuse la lumină, așa că colectarea se face folosind cilindri de oțel care sunt introduși în secțiune. În mod normal, cu cât colectăm de la o adâncime mai mare, cu atât probele ar trebui să fie mai vechi. Așa cum am spus, pe lângă faptul că este considerat o perioadă a schimbărilor climatice continue, Quaternarul este de asemenea considerat ca fiind epoca oamenilor. În această perioadă, genul Homo a apărut în Africa, răspândindu-se mai târziu pe tot globul și evoluând în omul modern anatomic. Loess-ul este un mediu care ajută la conservarea artefactelor și a resturilor osoase. Vom vorbi prin urmare puțin și despre studii pe care le-am făcut în colaborare cu arheologii. Dar acum, pentru că avem primele probe, să trecem la treabă. Salut, numele meu este Anca, sunt studentă la doctorat în anul 4 în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului și astăzi vă voi arăta cum prelevăm și prelucrăm probele în laborator. Probele sunt prelevate în aceste tuburi de oțel inoxidabil prin introducerea acestor tuburi în profilul de loess, după care tuburile ajung la noi în laborator și va începe etapa de prelucrare a probelor. Vă invit cu mine în laborator. Bine ați venit în laboratorul nostru. După cum bine vedeți, prelucrarea probelor are loc în cameră obscură pentru a evita pierderea semnalului luminescent natural. Prima etapă constă în îndepărtarea materialului din capetele tubului, deoarece acest material ar fi putut fi expus la lumină în timpul prelevării probelor. În etapa următoare, proba va fi supusă unui tratament chimic la nișă, însă prima dată trebuie să ne echipăm corespunzător. După atacul chimic, proba va fi sitată pentru a separa fracțiunea mai mică de 63 de microni și mai mare de 63 de microni în vederea
obținerii fracțiunilor granulometrice de interes. Materialul cu diametru mai mic de 63 de micron va fi utilizat în extragerea cuarțului fin, adică cu diametru între 4 și 11 mic. Iar în vederea acestei extrageri va fi utilizată separarea conform legii lui Stokes, urmată de o centrifugare și, în ultima etapă, un atac cu acid hexafluorosilicic pentru a îndepărta posibila contaminare cu alte minerale. Materialul mai mare de 63 de microni va fi centrifugat în vederea separării cuarțului de alte minerale cu lichid greu de diferite densități. După această etapă urmează un atac chimic cu acid fluorhidric. Cam acestea au fost, pe scurt, etapele de prelucrare a probei. Astfel, dintr-o cantitate de aproximativ 500 de grame cât am avut la începutul prelevării probei, vom fi foarte bucuroși dacă vom obține câteva miligrame de quartz pur. În cele ce urmează, colega noastră Adriana Vulpoi vă va prezenta un procedeu prin care putem evalua puritatea quartzului extras prin procedee de prelucrare a probelor. Așa cum a fost explicat în partea de preparare a probelor, noi extragem niște granule minerale cu dimensiuni bine stabilite. Dimensiunea lor este atât de mică încât sunt comparabile cu diametrul unui fir de păr, ceea ce ne permite să le observăm foarte bine cu ochiul liber. Din acest motiv, noi folosim un microscop electronic. Acesta aici de față este un microscop electronic de baleaj care funcționează la o tensiune de accelerare de 30.000 de volți. Aici se poate observa imaginea unor granule fine de quartz cu diametrul de 4-11 micrometri. În partea dreaptă a imaginii este reprezentată scala la care a fost înregistrată imaginea, și anume 500 de micrometri. În cele ce urmează vă voi prezenta granule grosiere de quartz cu diametru de câteva sute de micrometri. După cum puteți observa, cu ajutorul acestui soft, putem determina și dimensiunea granulelor. În această imagine puteți vedea un alt exemplu de granule fine. Mai mult decât atât, acest echipament ne permite să verificăm din punct de vedere elementar cu ajutorul detectorului EDS dacă compoziția granulelor este cea la care ne așteptăm. În imagine este prezentat graficul înregistrat cu electronii secundari, iar aici este reprezentată aceeași porțiune din probă în care culoarea verde reprezintă elementul siliciu, ceea ce ne indică că această probă este foarte pură din punct de vedere elementar. În această imagine este reprezentat un amalgam de granule, unde fiecare culoare reprezintă un alt element chimic. Verdele reprezintă siliciul, galbenul titanul, iar roșul aluminiu. Prin urmare, o astfel de probă nu este potrivită pentru datarea prin luminescență stimulată optic. În următoarea imagine se poate observa numărul mare de granule înregistrate la o scală de doar 400 de micrometri. Însă, trebuie să avem în vedere că pentru măsurătorile de luminescență, granulele de mineral sunt așezate pe discuri cu diametrul de 1 cm. Astfel, semnalul luminescent măsurat va proveni de la o multitudine de granule de quartz. Mă numesc Daniela Constantin, sunt cercetător științific în cadrul Centrului de Radioactivitate a Mediului și Datare Nucleară. În continuare vreau să prezint câteva informații legate de datarea prin luminescență. Aceasta face parte din metodele de datare ale Quaternarului a ultimilor 2,5 milioane de ani, deci are aplicații în geologie, dar și în arheologie, pentru datarea artefactelor arheologice. Metoda se bazează pe fenomenul de luminescență. Aceste minerale au capacitatea de a stoca energia provenită din interacțiunea radiațiilor cu granula, stocare care are loc pentru intervale de timp la nivelul relevante la scara geologică și ulterior prin excitare
sub formă de lumină sau căldură, această energie poate fi emisă sub formă de semnal luminos. Intensitatea semnalului luminos poate fi este în relație de funcționalitate cu doza totală de iradiere absorbită de granular. Fenomenul de luminescență este datorat prezenței unor defecte sau impurități în cristalul mineral. Un aspect important de reținut în cazul datării prin luminescență este că vârsta de luminescență reprezintă durata de timp scursă de la ultima expunere a mineralului la lumină. Prin urmare, vârsta de luminescență presupune determinarea a două componente. Pe de o parte, este determinarea dozei totale de radiații absorbite de granule pe parcursul încadrării acesteia în stratul sedimentar de interes și, pe de altă parte, determinarea debitului dozei cu care acest mineral a fost iradiat în mod natural. Prin măsurătorile de luminescență, noi putem determina un echivalent al dozei totale de radiație absorbit de granulă, iar debitul dozei este determinat prin metoda spectrometriei gamma de înaltă rezoluție. După ce probele au fost prelucrate, urmează etapa de măsurare a probelor. Măsurarea se face cu ajutorul cititoarelor de luminescență. Pentru a putea fi măsurat, materialul va fi pus pe discuri, iar în cele ce urmează vă voi arăta cum facem discurile. Măsurătorile de luminescență se realizează cu echipamente de măsurare specifice. Este vorba de cititoare de luminescență, iar structura și componentele principale ale acestora se pretează etapelor de producere a luminescenței în minerale. Așadar, avem o sursă de stronțiu-itriu, e o sursă de radiații beta, incorporată și bine izolată, pe care o puteți vedea mai de aproape. Aceasta este practic sursa de iradiere cu care iradiem probele. Odată iradiate, probele pot fi stimulate, în cazul nostru pot fi stimulate cu lumină și vă pot arăta, de exemplu, clusterul de diode albastre cu iluminare în regim continuu sau pulsat. Pe lângă sistemul de stimulare optic cu diode, readerul sau cititorul de luminescență are integrat și sistemul de stimulare termic. Se poate vedea în imagine, pe care probele sunt așezate automat de sistem pentru a fi încălzite. Astfel, luminescența emisă de probele noastre în urma stimulării termice și optice sunt înregistrate și cuantificate de fotomultiplicator. De ce avem nevoie de fotomultiplicator? Pentru că emisia luminescentă naturală nu poate fi cuantificată cu ochiul liber, este prea slabă. Iar fotomultiplicatorul are rol de a înregistra pe rând emisia fotonică din probele de interes și a-l multiplica într-un semnal care poate fi cuantificabil. Măsurătorile de luminescență se realizează conform protocoale internaționale pentru a permite compararea și verificarea datelor obținute. Și în acest laborator aplicăm protocoalele cele mai recente, cum ar fi protocolul de măsurare a dozei regenerative pe alicote individuale de quartz, deci pe discuri individuale de quartz care conțin mai multe granule, sau putem măsura dozele și pe granule individuale de quartz.
my name is Zuzanna Kawacińska, and I came here to Cluj-Napoca around 2 months ago to work in the project at the Babeş-Bolyai University. The project is directed by Professor Untitled. And in this project we use trap charge dating methods to measure the age of samples of quartz from different sites. The main method that I am using is electron spin resonance, also known as electron paramagnetic resonance, which is not maybe that easy to explain in a short time, but I will try to do it anyway. So it is in the basis quite similar to the method that you may know from hospitals, nuclear magnetic resonance. So when you do a resonance or tomography in the hospital, this is this method. So you probably recall that there is a big electromagnet that the person goes into. So it's the same here. So we have the electromagnet here, although no one goes inside. The main difference is that here in this method we focus on electrons, in the other one on nucleus, in the atom. And because of that there are some technical differences. Like first of all, here the electromagnet is much smaller. We use also a different type of radiation. Maybe the best way to explain that is here on the graph. We have to imagine the electrons and their spins like small magnets. And in the magnetic fields, those small magnets, they can orient in 2 directions, either this side or this side, according to the field. And if we provide some additional energy in the form of radiation, they can flip, they can change directions. And this will be registered as absorption of radiation. So, metoda rezonanței electronice de spin poate fi folosită pentru datare. Principiul este același ca și în cazul datării prin luminescență. În cazul în care doza este mai mare, semnalul este mai mare și principial, grosomodo, și vârsta sedimentului ar fi mai mare. În cazul metodei rezonanței electronice de spin, probele pe care le folosim sunt mai mari decât în cazul metodei datării prin luminescență. Aici avem aproximativ 100 de miligrame de granule de quartz. Metoda este și mai sensibilă și poate detecta defecte din structura cristalină care sunt de ordinul părți pe milion. Aici, în acest tub, se află ceva de ordinul 10 la puterea 22 atomi, dar părți pe milion totuși înseamnă 10 la puterea 16 atomi. Metoda este foarte sensibilă și foarte selectivă, iar măsurătorile se fac introducând proba în interiorul unui câmp magnetic. Aici este magnetul și a unui câmp de microunde. Putem să identificăm defecte specifice, cum ar fi vacanțele de oxigen sau un electron împerecheat în vicinitatea unui atom de aluminiu. Aici aveți reprezentat spectrul defectului de oxigen, vacanței de oxigen, așa numitul defect E', care există în toate tipurile de quartz. Și aici aveți reprezentat defectul de aluminiu, care este folosit pentru datare. Cu cât semnalul este mai mare, cu atât și doza este mai mare și cu atât și vârsta pe care o determinăm este mai mare, așa cum am spus înainte. Bună seara, mă numesc lector dr. Robert și aș dori să vă spun câteva cuvinte despre spectrometria gamma. Ne aflăm în laboratorul de spectrometrie gamma și pornind de la simplu fapt că în mediul înconjurător găsim radionuclizi din 3 surse terestre, cosmogenice,
și artificial, investigarea concentrației acestora devine foarte importantă în studiile de mediu. Unele dintre acestea emit radiații gamma, care este o radiație foarte penetrantă, poate părăsi proba analizată și poate interacționa cu detectorul, de naștere unui semnal prin care poate fi identificată. Acest proces de măsurare a energiei particule și măsurarea incidențelor a particulelor în detector se numește spectrometrie gamma. Este o metodă care permite măsurători calitative și cantitative în același timp. Pe monitor puteți urmări un spectru gamma generat de o probă de sol. Datarea prin luminescență, pentru a afla vârsta unui depozit de lăs, de exemplu, este necesar determinarea dozelor anuale de particulele de quartz. Prin spectrometria gamma, măsurând concentrația radionuclizilor din probele învecinate stratelor care urmează a fi datate, putem determina această doză anuală. În proiectul Intertrap am fost implicat în direcția de datare. Scopul nostru a fost să datăm la mare rezoluție debutul amplificării semnalului susceptibilității magnetice în depozitele de loess investigate, acolo unde este considerat a reflecta debutul tranziției de la ultima perioadă glaciară, perioada rece, a pleistocenului târziu, la perioada caldă actuală, holocen, în care ne aflăm. Vârstele pe care noi le-am obținut sunt consistente cu tranziția pleistocen-holocen, datată în jurul la 14.000 de ani, în sedimentele marine de mare adâncime, pe baza izotopilor oxigenului. În toate siturile investigate, cu excepția unui sit, debutul tranziției pleistocen-holocen a fost datat înaintea debutului acestei tranziții în carotele de gheață din emisfera nordică. În proiectul Intertrap am observat de asemenea o variabilitate neașteptată a vârstelor de luminescență sedimentare și am hotărât să continuăm aceste investigații într-un nou proiect de cercetare în care scopul nostru este final e de a cuantifica precizia maximă care poate fi atinsă pe vârstele de luminescență, folosind ca reper cronologic, ca marker stratigrafic, în cazul nostru, cenușa vulcanică campaniană nimbrită. Hello, my name is Laura del Valle. I'm a geologist from Palma de Mallorca. I'm working with aeolanites, focus especially on the Pleistocene, making reference to the chronology of the deposits using OSL dating. Vă mulțumesc! Servus! Bună! Numele meu este Mădălina și recent am devenit doctor în știința mediului. Teza mea de doctorat s-a concentrat pe revizitarea cronologiilor unor situri de loess-paleosol din Europa și nu numai. Luminescența stimulată optic poate fi aplicată atât siturilor de importanță paleoenvironmentală, cât și siturilor de importanță arheologică. Și asta deoarece loess-ul are anumite proprietăți care asigură prezervarea artefactelor. Cele două situri arheologice pe care le-am studiat au fost Kremswachter și Kammengrubegraben, două situri din Paleoliticul superior, unde au fost descoperite morminte de nou-născuți, precum și structuri din piatră, interpretate ca locuințe. Aici, orizonturile arheologice, în care s-au găsit oase de animale sau artefacte din piatră, au fost datate prin luminescență stimulată optic și vârstele obținute au fost de 32.000 de ani, respectiv 23.000 de ani, pentru Kammengrubegraben și Kremswachter. Astfel, aceste orizonturi arheologice au fost atribuite culturilor gravețiene și pre-epigravețiene. Hi, I'm Aditi. I'm a PhD student at the Max
Planck Institute for Chemistry in Mainz, Germany, and I'm currently a visitor at Professor Alida Temel Gabor's lab here at Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca. My PhD focuses on luminescence and electron spin resonance techniques for understanding the timing and provenance of dust deposits in Central Asia. Central Asia is one of the major contributors to global atmospheric dust. So understanding the timing, that is when the dust deposited, and the provenance as to where the dust is coming from is crucial to the understanding of the role of dust dynamics and the past wind regimes on past and present climate in Central Asia. Here in Cluj, I am working with Professor Alida on looking at the provenance aspect of my project. So what we basically do, or essentially look at, is to isolate quartz grains from our sediments and then try and quantify the paramagnetic defect centers in quartz using ESR. Now quantitatively, these defect centers are characteristic of the source region, or basically where the sand grains or the quartz grains are coming from. And once you know where they're coming from, you can identify their sources and basically have an idea of wind direction and past wind regimes in that particular region. Now, in my current research,